বর্তমান বিশ্বে ক্রমশ আরও গুরুত্ব বাড়ছে ভারতের। বিভিন্ন দেশ ভারতের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক মজবুত করার বিষয়ে আরও বেশি করে জোর দিচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে বিশ্বের প্রথম সারির তথা মহাশক্তিধর দেশগুলো। এ বিষয়ে নতুন একটি আপডেট উঠে এসেছে। ইন্দো প্যাসিফিক জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ে কোয়াডের একটি বিবৃতিতে জানানো হচ্ছে, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং আমেরিকা একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক আর জ্বালানি ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে একটি মুক্ত এবং উন্মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের অভিন্ন স্বপ্নে ঐক্যবদ্ধ। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং ক্রমবর্ধমান ভূ রাজনৈতিক জটিলতা অনুধাবন করে আমরা জ্বালানি স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহযোগিতা ত্বরান্বিত করছি। আমরা স্বীকার করি যে বিশ্ববাজারে বিঘ্নের প্রভাব, বিশেষ করে তেল, গ্যাস, পেট্রোকেমিক্যাল পণ্যের পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং সারের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব পড়ে। আমাদের নেতৃবৃন্দ জ্বালানি নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার বিষয়ে সহযোগিতা করার একটি সুস্পষ্ট সম্মিলিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এই বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, একটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত, স্থিতিশীল, স্বচ্ছ, নিরাপদ এবং স্থিতিস্থাপক জ্বালানি বাজার নিশ্চিত করার ব্যাপারে আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি। আর ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর এই তাবড় দেশগুলোর আলোচনায় চীন বা পাকিস্তানের মতো বা অন্যান্য দেশগুলো চাপে পড়ে যাচ্ছে যারা, তেমনটাই মনে করা হচ্ছে। এই বিষয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, আমরা কোয়াড বিদেশমন্ত্রীদের একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক সম্পন্ন করলাম। আলোচনায় একটি বড় অংশ এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের দ্বিপাক্ষিক মত বিনিময়গুলো বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর ছিল। কোয়াডের সদস্য হিসাবে আমরা স্বাভাবিকভাবেই ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করেছি। যেহেতু আমরা ইন্দো প্যাসিফিকের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত 4টি সামুদ্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এই আদান প্রদান অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। শোনাবো বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ঠিক কি বলেছেন সেই বক্তব্য। The inaugural. You're not just in the bilateral visit over the last 3 days. We've just concluded a very substantive and productive meeting of the Quad foreign ministers, and I thank Penny, Toshi, Marco for being here, making the effort, and for what's, as I said, been a very, very good meeting. Now, this is our first meeting in 2026. We had met twice in 2025. Understandably, much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are 4 maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our 4 nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chains should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced. Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability as well as that of critical. এ বিষয়ে আমেরিকার সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও বলেন, আমরা কোয়াড ক্রিটিক্যাল মিনারেলস ফ্রেমওয়ার্ক ঘোষণা করব। এটি আমাদের প্রত্যেককে অর্থনৈতিক নীতিমালার বিভিন্ন হাতিয়ারে কাজে লাগাতে এবং বিনিয়োগের সমন্বয় করতে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে, যার লক্ষ্য হল খনি উত্তোলন, প্রক্রিয়াজাত এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পুনর্ব্যবহার সহ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খলগুলোকে শক্তিশালী করা।
পরিশেষে জ্বালানি এবং জ্বালানি নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আমরা ইন্দো প্যাসিফিক জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়কে কোয়াড উদ্যোগ ঘোষণা করতে যাচ্ছি। এই উদ্যোগটি আঞ্চলিক জ্বালানি সক্ষমতা, স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করতে সহায়তা করবে। এই বিষয়টিকে আরও বিস্তারিত করার লক্ষ্যে আমেরিকার জ্বালানি বিভাগ চলতি বছরের শেষের দিকে একটি জ্বালানি নিরাপত্তা ফোরামের আয়োজন করবে, যেখানে কোয়াডে অংশগ্রহণকারীরা অংশ নেবেন। একবার শোনায় মার্কো রুবিও, সেক্রেটারি অফ স্টেট আমেরিকার, ঠিক কি বলছেন সেই বক্তব্য। That we'll have some deliverables on today is the issue of critical minerals. We'll announce the Quad Critical Minerals Framework, which will guide each of us to leverage economic policy tools and coordinate investment to strengthen critical mineral supply chains, including in mining and processing and in critical minerals recycling. Finally, on energy and fuel security, we'll be announcing the Quad Initiative on Indo-Pacific Energy Security that will help strengthen regional energy resilience. And through this initiative, the partners will work to identify areas of cooperation in technology, in management, in policy, and international market analysis, and emergency response exercises. We'll be releasing a standalone statement on this initiative, and the Department of Energy from the United States will be hosting Quad partners later this year for a fuel security forum to further expand on this. So we are beginning to show real achievements and real accomplishments. We are deeply committed to this partnership. It is a linchpin and a cornerstone of our global strategy as a nation in the United States. That's why we're so happy to be here today, and that's why we're excited about the initiatives that we're announcing, and we're even more excited about the initiatives we're going to be working together as these take life and new opportunities present themselves. And I want to thank all of you, all three of you, for being here. I want to thank you for hosting us, Minister Jay Shankar, and I want to thank India, by the way, for being a tremendous host. We've been here now for 4 days, and it's been a phenomenal visit. So thank you as well for everything you've done to extend such a welcome and allowing us to meet with so many people, and just as importantly, you're hosting this event. Thank you. জাপানের বিদেশ মন্ত্রী তোসিমিৎসু মোতেকি তিনি কি বলছেন আসুন শোনাই। So today I am delighted to hold this Quad Foreign Ministers meeting. I would like to thank Jay for kindly hosting the meeting. Back in 2019, September, when I was a foreign minister last time, the inaugural Quad Foreign Ministers meeting was held. So I have special fondness for the Quad meeting. This is the 11th meeting of the Quad Foreign Ministerial, and this meeting signifies unshaken, firm message to the world that Quad will strongly promote practical cooperation to realize free and open Indo-Pacific. It has been just 10 years since the Quad has been advocated, and there has been structural changes happening in the international order. In order to respond to those changes of the time, Prime Minister Takaichi has stated. সমস্ত আপডেটের জন্য নজর রাখুন আজ তাক বাংলায়, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।